nti mafia takyalina nsonyi mafia era ng'omanyigo nga gundi egenda okugwa gavumenti yonna ng'egenda okugwa eyina ebintu bingi nnyo ensobi z'ejjanga ekola ng'ejjanga ekola ensobi ezimu twazaba ku kamera naye nga olunaku olwaleero tetukyamenyeka emitima gyatumenyeka mwalwa gijjako mutumenyeka wabula betulaba ku screens zaffe oba betulaba ebigenda mu maaso mu nsi yaffe byongera bwongezi lwatu kutulaga na kutugumya mu mitima gyaffe nti kyetuliko olutalo lwennyini olutalo lw'emitima olutalo olw'obwongo olutalo olw'okuba nti omuntu olina okubeeramu weebeereramu ng'omuntu n'ogamba nti niwankubadde kino niwankubadde kiri naye kyonna kyekiri nina okuteekayo feesi yange nina okuteekayo eddoboozi lyange nina okukozesa emikono gyange nina okukozesa essente zange nina okukozesa ebintu bingi nnyo najja wano nenkola vidiyo mu byokusaaga ne mbagamba tebyalire byakusaaga nga Sam Kuteesa amaze okutta omusajja gwe yatta omusajja gwe batta ne batta ne tubawoninga ne tubagamba basajja mmwe ebintu byonna bye mukola tugenda ku making sure nti mu nsi zino temuddamu kulinnyamu ekyo kyatuukirira n'abalala bangi gye bagenda bateeka ku lisiti eno twabagamba Sam Kuteesa eritumwine abantu bonna abaliwo mu kutulugunya abantu twabagamba wano nti ebintu byonna bye mukola ku kamera tebikyasobola kuddamu kukolebwa ku kamera ne bisigalira awo kubanga kamera kati eraga abantu ensi yonna muntu oba oli Japan oba oli London oba oli South Africa oba oli Dubai wonna weebeera oli nti kamera ejjayo buli kintu kyonna ky'obeera oliko era ky'obeera okola kamera zijjayo ebintu byonna ne tubiraba ku kamera twabagamba wano temutta abantu nimugenda kutuuka ekiseera nga temukyasobola kufuluma Uganda ekyo kyatuukiridde mwakirabye twabagamba n'abantu bangi nnyo era ne assets zammwe eziri mu nsi muno especially eziri mu Bungereza tugenze one by one n'abaana bammwe gye basomera tujja kuba exposinga twabagamba kino ekintu kya people power amaanyi ag'abantu tegaliwo nti galina woosobola galina formula galina we gali galina we baagasibira wabula amaanyi ag'abantu geetolodde ensi yonna it is in your conscious okutunula n'olaba n'ogamba mazima ddala newankubadde empagira kino newankubadde empagira kiri ne mazima ddala olwo kye bayita consciousness yo olwo kye bayita omutima gw'omutima gwo n'ogamba mukoobuntu twandibadde tetuyisibwa nga bwe tuyisibwa twandibadde abasajja bano bajja ne balimba bajjajja baffe bajja ne balimba bataata baffe n'olunaku olwaleero nti ate bye baalwanirira bye bakola najja nenkola video ne mbagamba tugenda ku making sure abantu abalaba video yange eyo mugijjukira nabagamba tugenda ku making sure nze ne bannange besiza kwogera ebintu byonna tetujja kubikola tubikolere ku kamera ne tubagamba kigenda kutuuka nga temukyasobola kukyala mu nsi yonna kakati eri tumwine tukudeyalinga jangu obo mulina sente olina influence linnyonyonyo gye Bungereza olaba onoyita ku Heathrow tukudeyalinga eri tumwine Lwaboogo Muhoozi oli ku listi eyo Alani Kajina oli ku listi eyo naye nga mumanyi akabadi akaliwo mumanyi ekiriwo lwaki abasajja bano babataddeko envumba eyo maanyi g'abantu ate amaanyi ag'abantu agagenda tutwala obuyinza amaanyi ag'abantu gajja butwala twagala tetwagala baagala tebaagala era wengenda okujja ku Muhoozi kitaawo simanyi linnya lya muyita kubanga twavadde nga tumuyita Museveni taatawo yatta maamawo kino nkyogera ku record Muhoozi n'ojjayo pisto mu myaka egiyise wakuba taata wali ogenda kuba taata we essasi taatawo n'akwesooka maama wo ng'akwegayirira Janet Museveni njagala ojjukire mu incident ye kubanga ensi yonna yamanya byemukola mu nnyumba era bimala n'ebifuluma Muhoozi okugamba okutta Bobiwine Muhoozi tokyasobola kutta Bobiwine tebakulimba Uganda ejja kukwata omuliro nze mbadde ngamba nti Muhoozi wali badde osooka kutta kitaawo kubanga taatawo yakuba maama we simu lwa bwenzi kitaawo yazuula nti maama we yali mwenzi n'amukuba essasi n'amuttirawo taatawo oyo gw'ogamba simanyi muzeeyi amagye gonna gamuwa respect nti oyagala kutta Bobiwine Muhoozi tokyasobola kutta Bobiwine takyasobola kuttibwa wadde okolebwa ekintu kyonna kubanga ye trigger ye manduso eriko buli kimu ate namwe mukimanyi takyasobola kukolebwa wadde okuba empiso wadde okubibwa obutwa wadde okusibwa wadde okola ekintu kyonna takyasobola ate namwe mukimanyi ye manduso okyova olaba mutta nnyo threat tewali basajja bano kintu kye basinga kutya nga Baganda nga bali wamu ekyo tuludde nga tukyogera I'm not trying to be tribalistic n'ebya tribalism mwe mwabitusomesa mwe musinga okuba abakugu mu kino ekintu mujja ne tugamba tulina okubeera apologetic we cannot be apologetic for being Baganda because that's what we are. You cannot be apologetic to be who you are kuba muri Banyarwanda, which is okay, but you became maybe Ugandan citizens. We don't know how. Muhoozi kino nkiddamu on record
taata wo Muhoozi yatta maama wo lwa bwenzi yakizuula maama wo muganda wa Mayombo maama wo yali muganda wa Mayombo yamukuba essasi n'amutta era kyekyassa Mayombo kyekyassaani kyesassa Mayombo ojjayo emmundu olunaku lumungu omwenge gukubye wala jamaze okukuba mu State House wajjayo emmundu ng'oyagala kuba kitaawe essasi ojjukira incidence eyo baleke bakukwate bakutwale Bungereza okusoma n'ogwa n'okugwa ebibuuzo Muhoozi tewasoma Ebungereza tewa graduatinga naye ekyakujja Uganda okukakkanya obusungu because you found out what mala n'okizuula nti omuntu ayatta maama wo Bobiwine talina kye yali akukoze. If in any case olunaku olwali Bobiwine mukama wo kubanga presidential aspirant gwate oli general babo general wabujjawa nga Namboza bwera bwe yakugambye nti waliwo LDU ne bakutambuza ne bakuza ate ne mu majje mwennyini mwoli Muhoozi mulimu abantu abaluddemu emyaka 2-3 bangi nnyo abo wasangamu so many of these men in uniform they're not happy with each other. We are of the view omuntu yenna bw'otunuulira amagye ne police kyegikola police kyegezaako okukola kunyiiza abantu kubanga police eri ku side y'abantu kyobalaba ne Bobiwine bwe yazze yabagambye ayagala kuba wakakadde ne mwe temwakitegedde kati katubabuulira abantu bali mu uniform abantu bonna police kyegezaako okukola kunyiiza abantu ffe abantu okunyiiga abantu bananyiiga police ekimanyi abantu banyiiga ejja kudda ku side y'abantu neteyinza kudda ku side y'abantu ng'abantu tebannaba kunyiiga nejjukira nti abantu bagenda becoming resistant kuki nekyo ekya intimidation era kyovoola nti n'amaanyi ge baateekawo amaanyi nga bali emagere wakiraba nti abavubuka balina okumalirira police ekyo ekikola systematic kuba nabo bali frustrated nga bo abamajja ba police nekye baagala okukola police kyeyagala okukola kunyiiza abantu kukola bintu binyiiza abantu batuuke ku boiling point kyovoola mu nsobi muno mubajja okujja okuba Bobiwine essasi. That would be a very grave mistake and they know it. Bakimanyi Bobiwine talina kintu kyawa bantu wabula Bobiwine tumugambye nti Bobiwine taala lyaffe nga bonoolaba nti tubadde mu nzikiza ebbanga ddene nnyo omuntu nga Bobiwine najja out of nowhere n'afuuka ettaala lyaffe n'afuuka hope nga bw'omanyi bw'onoobeeraawo ng'olina ekintu ng'essuubi lyakuggwako dda omuntu Katonda n'aleeta omuntu we n'amuteekawo ne tubalayirira wallahi billah Katonda bw'abanga yasaze ate Katonda bw'abanga agenda okukyusa omulembe kyasooka okukola kwe kubuza abantu abali mu buyinza batandika okwekolamu ensobi naye mbagambye nti poliisi yo kennyini eri ku sayidi y'abantu ne balina ebintu bye bakola abantu banyiige naye ng'ate abantu bagenda banyiiga mpola era kyovoola bagegana amaanyi ge baataddewo agabaddewo nga bali emagere ago gabadde gakulaga nti police ine ebintu byekola si lwakuba nti baba bajuwadde order eyo kyovoola babamu baddeyo bano ba commanders abamu ne babakubamu empi ne babakyusa ne baba omune bamujjawo ne bamutwala bagamba twagambye kola kirala ate mukola kintu kirala kubanga police yo eri ku side y'abantu but enoonya trigger kiki kye tusobola okukola abantu okunyiiga. Era naawe omuntu alaba video eno gwe weebuuze lwaki police ekola byekola gwe kyebuuzemu gwe kyogamba nti police basanyufu nnyo ku mbeera eriwo basanyufu nnyo ku musaala gwabwe nti abantu abamu batwaliire nti bo bajja omuntu n'afuuka kada n'ava eri n'ajja n'afuuka n'akola ky'alina okukola kyekiri Muhoozi kiwazze ku Twitter n'osiriwala Muhoozi kyenkugamba olunaku olwaleero Muhoozi Bobiwine takulinaako buzibu Bobiwine yakuleka first of all yakuleka in terms of achievement nti ebintu byakoledde ensi ye nga omuntu obadde Somalia olwana nenga mulwanira mu interest yani gwe kyeweesibako nti ogende Somalia n'okwata ku basirikale mu ngalo beweesibako nti zeze entalo z'olwanyi tezibadde za Uganda no zibadde za byanfuna kitaatawo yalimba America. Your father lied to America that is fighting for American interest in Somalia not for Ugandan interest. Chofola bamubadde mufuna sente nyingi nnyo n'olutalo oluliwo e Somalia. I'm very sure probably your father sponsors these wars in Somalia. N'entalo eziriwo mu Somalia. Muhoozi, I will not be surprised that you and your father ne abantu b'ekika kyammwe mu sponsoring terrorism mu Somalia to keep on stealing money from Americans. Because you don't want this war in Somalia to end. Mwe nyini mwagala okufuna sente nga zivudde mu America mwabasiba kiki mwabasiba ekigoye ku maaso
What you do, you capture whichever Somalians, whatever Somalians you get, nimutaninga one tribe against another tribe in order to get money, in order to sustain whichever empire you are talking about, empire. But some of these things, we are not stupid. Muhoozi. You cannot kill Bobiwine Muhoozi in Uganda. That Uganda will burn to the ground. Atete wali chintu chisinga kutiisa basajja bali mu buyinza nga baganda ba kitoli. Techiriyo. I'm not trying to sound tribalistic te munfuna bubi. Nete wali chintu government ya Museveni kyetya nga baganda nga bali united. Nabagamba wano nti baganda represents a third of the electoral vote. 40% of the electorate belongs to the Baganda. That is why they will do anything to split the Baganda vote. But we know, even Bobiwine going into this vote, it is not about the vote. It's about the trigger. What will trigger the action of the people? What will trigger? What will follow? What people will do? We know that already. We are going into an election which is a facade. Abantu bachimanyi. Na yetu chigenda munga tuchimanyi tunonya mando so atenge mando so tukola chi trigger tujirine mando so tujirina. Muhoozi ngira kuchiddamu on record. You and your father, you sponsor terrorism in Somalia in order to steal money from Americans. Okubali imba. But Muhoozi, if you say you're a general, you've been fighting in a war, how can you fight in a war in Somalia, yet you're in Uganda? How can a general stay away from a battlefield? Mbu you are a general. Which general of where? Walwana wa. Muhoozi. Where have you been fighting? Obado someone is Sanda has to waita. Ichakolete Sanda has wayogezako kutatatao. After finding out that your father killed your mom. I told my little brother, but you cannot defeat us. How can you fight with somebody who has no gun? But you go to a ring. Museveni yaringa n'abantu. Ngabo nogenda mu ring no muntu okulwana no muntu mu ring. No musebe mikono mabega no musebe mikono mabega. Nimugenda ne mu ring no londa ne referee. No malo mu kubange mikono jimuli mabega teno jana ogamba, but you are powerful. How can you be powerful? You're not fighting on the same terms and conditions. You're not fighting on the same terms and conditions. So Muhoozi Muhoozi, we dare you. We dare you. Otapata cha mtemakuni. We dare you. Tukudaringa. We as Baganda youth, as Baganda youth, we dare you. As Ugandans, you kill Bobiwine. Mute Bobiwine. That is when you will find out. Ntine uniform zamwina mu nyumba ne mundu zijja kubale mo kokinga. You will go and cock that gun again. Mundu eri cold. That is when you will find out. Chokola mamuti anyaba antunga bali wa mu. Atene cha police chekola tuongero okusabira kiberewo. Kubanga police tuchimanyi kusaidia abantu. Police chegezako okukola, mugezako kunyiza abantu, which is okay. That is what we want. You keep on doing that. Chegwagala. Muhoozi, these threats cannot work anymore. This is the 21st century. They cannot work anymore. You cannot be a general fighting in Walaji, Momazina, but you are a general. How did you become a general? There's people who have been in the army for the last 20, 25 years, 30 years. You became a general by going to Sandahurst and failing your exams. Your father, Museveni, because your father killed your mother, because Mama Oya Limwenzi. Your father found out. Found out that. And tata una tamama o ochochumani. That is why there is that Rabogo function. That Rabogo function exists simply because Janet Museveni is very comfortable. Rabogo o kubera nga ina power lwachi yasobola protecting her interest zani kubanga Janet Museveni amanyi husband wage enda kufa. Neta sobola kwesiga Muhoozi lwachi tasobola kwesiga Muhoozi. They would rather stick ne muko ye Rabogo. Ne ate jukira muti Rabogo is another stupid idiot. Rabogo is another stupid idiot for starters. Talina mukwano gwa abantu. Talina mukwano gwa abantu. Tagulina. Naye Janet Museveni agamba Alice ngomera ku Rabogo. Alice ne Rabogo kalendo ne twamusanctionize. Takyasobola kuddamu kutambula. Takyasobola. We dare you go linnyonyo ogamenti ngenda Heathrow. Rabogo linnyonyo ogamenti ngenda ere. Linnyonyo ogamenti ogenda JFK. Rabogo. Olabo no fuluma airport. Tukudaringa eri tumwine. Nakola video ne mbagamba. Tetugenda kubalemerako.
Chetujja okusooka okukola ffe abali mu diaspora tugenda ku making sure that we will get your assets, we will make sure that some of you temusobola kutambula kubanga you need to travel when you have power or you know kutambula okumeetinga abantu abalala balina power. Twakibagamba. What happened after that? Listing efuluma. Now you are blacklisted. You cannot even get out of that own country. Next thing, njagala mwetegereza bulungi nnyo. Lwaki functions zino ze-existinga? Lwaki functions zino ze-existinga gatinga the Rwabogo function? Abantu batamanyi Rwabogo. Rwabogo mukoddomi wani, mukoddomi wa Janet Museveni. Ne Janet Museveni amanyi, omwami wa agenda kufa ssaawa yonna. Naye ani agenda okuprotectinga interests za family? Kubanga jukira mugu atachimanyi Janet Museveni si yazalani. Janet Museveni si yazalani. Si yazala Muhoozi. So, at least aguma ne muka mwana ne muko. Na ataguma na mwana gwa atazala kubanga kiri si kyenda kye. Ate already amanyi. N'omutabani amanyi. Nti mama we kucha kufa kwa ono mama we Janet Museveni. Kukufa kwa mama we ono akimanyiko. He knows that. Akimanyiko. Kati ovudda ombo yakuta Bobiwine. Bobiwine yakuta wachi. Bobiwine taliwonga mama wafa. Bobiwine talimanya akuba mama wesasi. Bobiwine has come in the right time. Bobiwine has omukwano gw'abantu ne gumu kwegamba omukwano gw'abantu gwamu embracing anti abantu ku Bobiwine. Omuntu akola kya ngawola abavuka bakiseka tembalabye. Abavuka bazene bateeka mu glass mu motoka free of charge kwene embeera eriwo. Omukwano gw'abantu olaba waliwo abantu beetadde kama kyo basa bali mukube abavubuka mu abalabye nenga bwe mbagambye nti abannayuganda bagenze banyiga the overcoming this fear of good of simanyi okuba tear gas simanyi okuba ebyo wina bati bagenze babimanyira kubanga bize bibeerawo bibeerawo kyovolaba abasajja mu obutiitizi bwammwe mwatadde road block okuva mu kono mukimanyi. Once the people march onto those streets of Kampala, wallahi kaweddemu. There is nothing that scares the status quo like a united force of Baganda. There is nothing that you would want. There is no votes you want. You would rather. Uchovola banti ba. Mwana basajja mwe okugenda kwa mwe na ku prophesizing na bagamba mugenda kugenda bubi nnyo. Mugenda kugenda bubi nnyo. Mujja kunoonya we muyita nga bajasi bobote baatuuka ekiseera nga banoonya wakweka uniform nga tebalaba wo kubanga the people are angry and hungry. Waliwo mutuuka ekiseera ng'emmundu tezikyakola. You will kill so many but you cannot kill everyone. Ate n'ekiragiro kyafuluma bali abalina obuyinza ku nsi bo bakimanya nti China olw'okuba Uganda ebadde etambuza influences za China mu Africa omuzungu okuyingira mu lutalo luno aluyingiramu nga byanfuna but we would rather omuzungu okubeera ku side yaffe nga tusobola okutumbuza interests zaffe ezimu okusinga kubanga mwakola ekintu kyekimu mubadde mubajja mugamba nti Bobiwine ensi ayagala kugiguza abazungu bagitambuze ne mwe mwagiguza abachina. Abachina babadde batukolera biki? Bazimba oluguudo olulamba okumanya basajja mu temutegeera the most expensive road in Uganda in the whole world. Teluna matala ani alowoleza Uganda ani abalowooza Museveni kyobala nabagamba nti Museveni yavaako mugamba nti muli ba elites no zimba the most expensive road ekuba editalina junction zivaako tekuli matala the most expensive road interest mwaziguza daba China ensi mwaziguza daba China bimugamba nti abagala ko chaba foreign aba China bana Uganda a Chinese Ugandans basajja mmwe muli batiitizi nnyo. Waliwo ekisajja kyafa juzi Katonda nansonyiwa sakala nnyo okwogera ku bafubbo ogera ku bubi naye musajja gwo wagenda n'ogamba oyino oyina emmundu mukaaga malaika al-maut yajja okukima ne bagenda bakunyiganyiga mu lubuto nga bakujja mu bbi bagenda okukuziika kisajja gwe kisabani bantaliza kino ekisajja kibantaliza womanyira nti Katonda ayina ebintu byakola ku nsi emmundu mukaaga zaali luddawa ku lunaku olwo nga sirimu agenda okutta ne mugamba nti covid yakuse emmundu zaali luddawa. Katonda nga naleeta ebibye basajja mu olunaku lugenda kutuuka nga newe mwekwata awantu wonna musaba abantu mutuyambe nga abantu tebakyasobola kubayamba kubanga abantu beetamiddwa ne bannammwe abalala batalina mu bya gavumenti abantu mwenna muli mu bweraliikirivu muti abantu batalina mundu mwabalina mundu we mutiridde batalina mundu
olusinga mwaite mulina mundu nene ebyo ebimundu bye mulina abantu bagenda kubibajja kubajja bakuba amasasi. It is only a matter of time. Only a matter of time. The clock is ticking. The clock is ticking. The clock is ticking. It is only a matter of time. Esawe tambula wait. Olunaku lugenda kutuuka olunaku lumu. Gwe Muhoozi ono nyine w'okunywa amazzi nga ne neighbor wo ne mu toilet wazimba nga tosobola kujjaamu. Tolaba ti toilet ono aliyo nnene n'ennyumba gy'obeeramu nnene nga n'abaakukuuma badduse. Gaddafi yali abalina Muhoozi Gaddafi yali abalina. Na yes bw'olaba Seifu leero bw'olaba Seifu Islam Gaddafi waali otya n'okutya. Ne baanoonya we baddukira. Gaddafi abaana be yawanga essente, abaana be yalabiriranga, abaana be yabeererangawo. Baako mwana yakuba Gaddafi essasi mwana. Ne bwe nali bwenti. Nali mu saluni nga bakuba Gaddafi essasi. Ne machini nenjisuula wansi omwana yakuba Gaddafi essasi ne Katonda agenda kutuusa abaleeta mpola mpola. Kubanga ebya Katonda tebipapa. Ebya Katonda tebipapa. Ebya Trump mubiraba. Trump abadde ku nsi ng'ajooga abantu ku nsi ayogeranga bw'ayagala naye Katonda agumiikiriza abantu be. Katonda agumiikiriza ate Katonda abeera n'abantu buli kanaku. Waliwo ekintu kye bayita kama Katonda abagumiikiriza n'akuwa chance ku chance n'akuwa chance ku chance. Naye olunaku Katonda abaleetereza bw'ati aleetereza enkomerero yammwe. Buli kintu kyonna ekibeerawo ku nsi kirina okubeera ku kye bayita enkomerero. Je mukomye okuzuula nti Uganda yino ebyobugagga. Je mukomye okulowooza nti Uganda is your property. But I tell you what, abantu fena we tulina kuguma. Bw'oba toyagala kufiirwa mwana wo ebya struggle biveeko. Bw'oba toyagala kufiirwa ssente ebya struggle biveeko. Bw'oba toyagala kuteekayo mubiri gwo ebya struggle biveeko. Ebya struggle biveeko. Ne Katonda aleeta ebintu bye mpola mpola. Muhoozi ojja kutuuka ekiseera kimu nga ne neighbor wo mugamba nnyamba onkwekere uniform eno abantu bafuuse ekizibu. Muhoozi tolaba nti ebibundubundu bwebiri aba bakutte emmundu balina emitima gy'abantu balina abantu baabwe. Golooza tebalina bibaluma. Golooza ag'amagye baganda baffe bali mu uniform mumulooza tewaliwo bintu bibaluma. Bantaliza alina emmundu 6 naye baamuleta mu maiti okujja mujjamu obusanga afudde. Emmundu 6 nga ziri awo tezisobola wadde okwogera. Naye yajja kuno n'agamba nti Bobiwine y'okumufuga afa. Katonda edduwayi n'agituukiriza. Katonda edduwayi n'agituuka nti wagamba toyagala kubeera mu nsi nga temuli Bobiwine. Katonda olw'okuba aleeta Bobiwine bantaliza n'amutwala. Ne bamusuukunda ne bamugjamu ennagisi mu lubuto ng'amaze okufa. Twali tetulina culture mu Uganda yakwogerera abafu bubi. Naye wano we tutuuse. Enensi teriko nannyiniyo. Abafuzi ababi babaddewo ku nsi abasinga ne ba Museveni obubi. Naye Museveni singa Museveni oli omuto akusanga olunaku olwaleero ne mutabani wo ate wazaala ekyana ekitalina magezi. Bannaye Muhoozi tolina magezi. Muhoozi wasomera mu bazungu. Nina osomera ne mu bazungu n'otobeeramu n'akantu katoola. Waddanga mu bazungu kunywa walagi. Muhoozi abantu mu nsi muno mazima ddala. Omuntu w'osomera mu bazungu obeeramu amagezi agategeera. Ne Muhoozi walemu okutegeera nti totegeera. Omuntu bw'oba totegeera n'otamakimanya nti totegeera era oba musiru ddala. Walemu okutegeera mwana wange Muhoozi. Endooza kitaawo akutunuulira bw'atyo. Oba endooza aganye okuva ku buyinza. Yali badde taata omulala agamba owaaye enkaddiye mwana jangu okikwatemu. Naye agamba owaaye bagira baleeta obalwa aboogo oli omuko omutabani atalinamu magezi yadde. Gwe tosobola kulaba generation n'abaana be wasoma nabe Kampala parents. Muhoozi tolina ba obibo be wasoma nabe Kampala parents bogamba tinali badde enva mu nsi ani agenda okuprotectinga abaana bammwe. You are leaving a curse for your children. Abaana bammwe bonna bajja kubatta ebintu byonna banna Uganda kikulu mu bikoze Uganda mukyayitwa bikola abantu walala bonna. Munaba muddukira wa ensi yonna kati ya mapesa bajja kuteeka mu butesi ngalo zo Muhoozi ngabanya Muhoozi gwe jangu wano dangodde wano tubadde tukunoonya jangodde wano bamuteekeko enjegere. Bajja kuleetera mu keegi ne taatawo Katonda alaba muyambye ng'atuuse kubanga ssaawa yonna yenna asamba ebbaketi. Ssaawa yonna agenda. Katonda bw'anaaba aleeta ebibye abantu batandika okusirwana n'okwogera ebitaliimu magezi. Ne Muhoozi amagezi gaakubula. Muhoozi amagezi gaakubula. Mumutambulize video awulire amagezi Muhoozi gaakubula. Kale wasirwala n'okomayo bukumi.
wasiri wala n'okoma ndote Bobiwine atatta maama wo lwaki tosokera kwa yatta maama wo Museveni yatta maama wo Museveni yatta maama wo walo sometimes walo statement zengutunda Muhoozi ngokola ku gundi ku Instagram nengamba ndo mutabani wa president yasomere Sandhurst John ekyo vola bati wa graduating Muhoozi abazungu baita basobola kuwa bipapu kuwa degree ya Sandhurst totegeera baita basobola kugikuwa tubale nekitawaganaga kati Muhoozi alinga bono bwolozala echana nokola business nokamba bomwana mulekere business omandita ne ogenda kula mwana byakola nga Muhoozi togatta ate Muhoozi omukwano gw'abantu tebasobola kugugula mukozeseza neki tukimanyera nekino si kyama nakyo kankyogere tukimanyi nti Museveni tokyalina sente tukimanyi Museveni tokyalina sente tukimanyi nti Museveni tokyalina sente. This is one of the most expensive elections. Tukimanyi tolina sente ensi yonna tewali yangada kuwa sente tokyalina sente you are broke. Museveni nkyogera wano lwatu bachali bange kubanga omuntu okuba ne president ino kubanga olinamu omunnyo Museveni omunnyo takyagulina kubanga kyekyokulwanyisa kimbali nakyo ekisinga kyakukozesa sente kubuzaabuza abantu naye abavubuka era musigale nga muzirya naye nga amazima mugamanyi ne bw'oyambala ekitishati ekyo ekya yero kyambala oziye kubanga zoolya zizo naye Muhoozi nze tukugambye tukudeyalinga okwate Bobiwine omutte tulabe Muhoozi bono munabeera mu Uganda tulabe Bobiwine njagala omukwate Bobiwine mumutte tukuwoninga Bobiwine omukwate omutte nga bwe wagambye nti mujja kumutta mujja kumudefeatinga talina mundu wabula kyalina emundu zayina za mukwano gw'abantu talina kintu kyabagamba Bobiwine kye mutakola byonna byabagamba Bobiwine mubikola era mubikoze Uganda talina Bobiwine kyabawaayiriza okutta abantu mubase okunyagulula emmali y'abantu muginyaguludde okutwala abaana bamwe bwe musomeseze mbatwala mbakola mu ddungu mu Buwarabu mukikoze sirabangako gavumenti nsiru nga gavumenti ya mwami Museveni abagirowoleza sirabangako gavumenti mu nsi yonna esomesa abaana bayo the best product you get your best product ne mugitwala mu ddungu okola mu ddungu ne bafuula abakozi you are graduates your biggest human resource ensi zonna zaagala bavubuka bato weste mutwala ya bakadde bano be mwalwana nabo bagende bakole mu Bawarabu teri bantu bakadde bagala banoonya mirimu. That is what you have done. Whatever we are saying is what you have been doing. In the eyes of so many Ugandans, Bobiwine is already a winner. Bobiwine is byalwana tabirwanire yengo omuntu no. Wabula buli kyayogera kiri ku recording nga kituufu. Buli kyayogera kiri ku recording nga kituufu. Buli kyayogera buli era bukyakola akyogera ku recording nga kituufu. Naye Katonda entuuko ya mwajireeta. Buli kimwe ekyammwe kijja kubanga amaanyi agama tosobola kugadefeatinga mujja kunoonya basajja mmwe we munywa amazzi kino kiprophesizinga nga temulabawo. Museveni, I prophesize this today. Bajja kudraginga yo kopsi nga otofiidde mu ntebe bajja kudraginga omulambo gwo mu Kampala ng'oli bwereere bana abavubuka oba tunaba tetuli siriiwo mujja gamba akasajja kaali okwo ka mindset kaayogera bajja kudraginga emira bajja badraginga mu streets kubanga abantu banyivu abantu bayala abantu banyivu and you know that mukimanyi kubanga munyaguludde gwanga musa abaana b'abantu n'entana omuzimu nze neewuunya luli nga mukutte ba bishop simanyi baseka mujje musabe basajjamu mugenda kasawo kato era manne Katonda bwa buyinza gwe ne mujja ne musaba Katonda nga mumaze okukola bye mukola ne mujja ne muteekawo emikolo gyammwe Katonda kati naawe n'osaba Katonda Muhoozi mburabba na hati naffe dduniya gwe Muhoozi manya gwe gundi Museveni n'osaba Katonda ng'omusaba ki mbu bakwongerera enku mugundi bawongeremu enku mu muliro bagenda okuteekamu boge ate n'abaana bo bennyini abazzukulu balekedde ekikolimo kubanga ogwo omusaayi gw'abantu tegwerabirwa ng'abanubbi we bali mu gundi bwe bali ekibira simanje mugenda kugenda mpozi muna agenda Rwanda naye emirambo gyammwe abantu bagenda kugidraginga mu street ng'abaana ba humiliatinga Gaddafi abaana bakuba Gaddafi street omulambo ne bagukulula whoever knew ani yali amanyi
Museveni oliddemu olukwe abakulembeze bonna ababadde bafa around Africa ne gundi wamulyamu olukwe Bashiri wayita mbayizi wakosa abayisirayiri okulyamu Bashiri olukwe musajja gwe byonna byobadde okola nawe bagenda kubikukola even far worse neffe kye twagala nsi yaffe butajoonoona kye twagala mu nsi yaffe butoonooneka ne if that's what it takes era bwe kigenda okuba era n'Abamerika bwe mukuba kyolonze mbeewunya Muhoozi ne taatawo Abamerika nabo bayungwe ne muba kuba kyolo ne mukwata Abasomali abamu ne babawe emmundu ne beefuula mbu balwana ne bali Abasomali abalala ne mukuba abagundi because of a sea route abazungu nabo si basiru babatunuulira ne bagamba okay this is what you are doing katubasirise katubasekasiriso katubatunuulire ne Muhoozi tukugamba ntunudde mu kamera no Muhoozi nkugamba your gravest mistake you will ever do to Uganda if you are looking for a trigger you're calling Ugandans gwe bakere ku macha Bobiwine bamubike embu yafudde bakere ku macha Bobiwine bamubike nti yafudde and wagambi if he dares you how can he dare you in a suit Muhoozi you're putting on an army uniform muline mundu mmeka I warned you my brother is that how you treat your little brother he doesn't have guns and you have a gun and you're full general and you're fighting with a civilian without guns what did he do chichi yakola oba chichi yayogera ekitaliwo chichi yayogera ekitaliwo but we dare you Bobiwine we dare you and your father temula bantu mwine mundu you go to Magere or go to and find Bobiwine wherever he is and kill him mugende mumutte agenda kulunchinga mu mbalala you claim to be from the western part of Uganda let him die from somewhere you will see mujja kulaba kino nkyogera nkitetinga ku record Uganda will burn to the ground Museveni we're not scared and even we're not scared or surprised about whatever you say anymore what you said in nomination yo Museveni wayogera as a head of state no gamba whoever is trying to destabilize Uganda you're going to crush your opponents but most of your opponents have no guns you are the one with the guns if anything your enemies should be within your party because even as a party as NRM you cannot hold an election is supposed to take how are you going to hold an election eyegwanga lyonanga mupate ya mweke nyini mupate mwoli no one can dare you to okubanti asobola challenging within the NRM but you're going to go around that start preaching about democracy whoever comes and disturbs the peace of Uganda if anything you are the one who disturbs the peace of Uganda if anything you're the one that disturbs the peace of Uganda you are intimidated by young people who have no guns. All they are doing is using their mouth, speaking the truth. You are intimidated by that. You are intimidated by a young man who has the love of the people, who comes and states exactly what you do. He came, spoke his heart, ku inauguration ku nomination ye. After that what you did was that, and that is to show that this is not going to be an election, and you know that you've never won an election. Museveni nayogera mu post yang ninga Museveni you are like someone who ties up their opponent inside a ring, or this is the kind of opponent you are. You tie up your opponents no bateka mu ring basibye emikono emabega no londa referee no kuba no opponent won knockout oba no mukubira ku points nga musibe emikono emabega no jawe one until you are powerful. You can crush anyone, you can defeat anyone, but the question is, do you defeat them fairly and squarely, or you will cheat? Or you cheat? The answer is right before us. You cheat because you cannot. Kubanga lwaki ogenda mu election? Why do you, Muhoozi, you and your father, why do you go into a competition where you don't want to compete with other people? Mutaddewo election, mwagala mkuvuganya bantu. If we're going to compete with the ideas, why don't you come, just you as you, and we compete with our own ideas?
And we have a competition of ideas, and the people get to choose. Abantu bachoosing ekituufu ku kikyamu. You hold an election, but you are scared of going into an election. You are scared of competing with other people. Why? Why hold an election if you don't want competitors? Why waste our time? Why do you have to waste time? Mutadewa election for other people to compete with you, but you're scared of your competitors. Why? These are people without guns, and you are the ones with guns. If you're scared with guns, what about if you had no guns? I bet you'll be shitting in your pants. Olaba mutia mulina mundu nga mutia muline mundu singa maite mulina mundu nenga lebi bibundu bajja kubibajja kabana bajja kubibakubisa mujja kunoonya we muziteeka kubanga ze mundu zikwatibwa bantu. It is being held by people, by Ugandans, and most of them, they passionately love their country. They will not kill their brothers and sisters. They will not, because these are humans. They're not immortals of dust. Most of these people holding guns in their army are Ugandans who passionately love their country. Passionately do love their country. You go into a competition, you set the rules, you select the referee, but yet again, you come and start intimidating your opponents. And you have the guns, and you're scared with guns. You are bloody cowards. Muri batitizi basajja mmwe. Muri batitizi. Muri batitizi nchiddamu. Muri batitizi. Mubatambulize video. There's over 500 people who are watching this video. If buli muntu yenanga anyize share mwemu, mubatambulize video because no information tebagala kujulia. Bajja kugamba golacho yogerere. But remember, when Muhoozi lwacho olwanire Somalia ngoli Uganda. I will ask you the same question. If you ask me, why am I saying where I'm saying where I am, I will ask you, why are you claiming to be fighting in Somalia, yet we're in Uganda? You're saying you're fighting in Somalia. You're the one who chooses your enemies and your opponents. And you go and shoot them. You claim to Americans, and Americans give you money by lying to them. But you're the biggest terrorist, you and your father. You, Muhoozi Nechitao, you are the biggest terrorist we have. Now America bababuse. Chovola babataldeko ban. Mubadde spreading the influence of China in Africa. Echo muzungu tayagala kiberewo kubanga omuzungu. At least we would rather stick with that than having Chinese. Museveni, we know you would rather sell the whole of Uganda. Neyate chirungi Uganda ne omujitunza aba China. Abasene basoka kujisengula kujitwala China. Eri mu Africa. Eri mu Africa. You say you're conniving with the foreigners. Museveni, sometimes you make some arguments which are very bogus. How can you, Museveni, come as a head of state and start claiming, oh, these people power, these people with, these Bayai, they're conniving with foreigners. We can never allow foreigners to come and interfere in the affairs of Uganda. Are Chinese Ugandans? You connive with Chinese. You have sold almost the whole of Uganda to Chinese. Are Chinese Ugandans and they foreigners? Aren't they foreigners? I'm always asking myself, what kind of bogus arguments as a head of state do you make as an African head of state? You're talking about Pan-Africanism. How can you be a Pan-Africanist with that sort of mentality? How can Museveni, you as a president, as a head of state, have that sort of mentality? These people power, they're conniving with foreigners to come and destabilize, but crush them and their friends from these foreign countries, these Wazungu. But you're conniving with Chinese. You are conniving with Chinese. Are Chinese Africans? You're always going around, Museveni, you're getting around, you're waving the flag of Africa. Are Chinese, you go to Chinese and kneel down and kiss their ass. And stupidly, they build you the most expensive road without lights. And you are clever. This is a government of elites. As stupid as you are still paying these loans. Who is going to pay these loans? Ugandans. And you say you're building substandard roads. It's expensive, it's substandard. It is rubbish. How? One. Museveni ate webereremu. Museveni webereremu. Sometimes you make very bogus. Most of the time you make very bogus arguments. Is it adding up? Your arguments don't add up. You say we are conniving with foreigners to try to destabilize. You're going to crush us and our friends. But at the end of the day, you're conniving with Chinese. Uganda is indebted. Every Ugandan owes 4 million shillings
buli munnayuganda olina ebbanja lya millionaires ojja kulisasula. Ekyo kimanye oba wagira NRM oba wagira people power, buli munnayuganda wonna w'olina ebbanja lya million 4. How much of that 4 million? I've never seen Museveni. I've never seen a man who hates a country, who rules a country the way you do. But you go to Congo to build roads in Congo, but the reason why you're building roads in Congo, kwe kutambuza ebyamaguzi byammwe bye muzimbe ne bakajjina era nakasongola factories zemukoze kugenda kubitunda Congo. You're not building those roads in Congo because you're helping an African neighbor. Simanyi tukoha, simanyi cooperation of simanyi business, expand Uganda, simanyi interest and blah blah blah. This is all in your interest. This is all in your family's interest, not in the Ugandans' interest, because you're producing goods which cannot be purchased by Ugandans because Ugandans have no purchasing power. Because Ugandans have no purchasing power. Atantegedde njagala ontegeere. Abasajja bano bazimba enguudo Congo bagamba nti batambuza byanfuna bya Uganda okugezaako Uganda to spread their wings of spreading interests zaabwe. Naye balina ebintu bye bakola. Munnayuganda tasobola kubigula olw'okuba munnayuganda takyalina ssente. Munnayuganda talina ssente baamwavuwaza. Kati baagala genda biguza ba Congo eri gye babba gold. But Museveni, I've told you, njogedde one as a head of state. Whatever you reap is what you will sow. Kyosimbye kyogenda okukungula. Nga bw'oliddemu enkwe abakulembeze bonna ababadde betuddawo baggalanga bonna naawe kigenda kukutuukako. Nekyo wakola Bashir naawe kigenda kukutuukako. You connived with foreigners to overthrow Bashir. Wakonnivinga naye. Wakonnivinga ogamba tukonnivinga ne ba foreigners. If you as a government temusobola kuyamba bannayuganda otusuubira kukola ki? What do you expect us to do? What you reap, Museveni and your people, is what you will sow. But I'm feeling very sorry. I'm feeling sorry abazukulu. What kind of world are you going to leave them? Abazukulu sugamba febo because a grandfather does not kill his grandkids. I've never seen a judge that kills his grandkids. You shoot someone. How many of these young people have you arrested? You think this can ever go away? You think this will just appear, be brushed under the carpet? Carpet. Mulowooza nti mugenda byera bibere wansi wa carpet bisigaleyo. Mulowooza bigenda okubeera. It is not going to be business as usual. Mulowooza these things are going to go away. They will never go away. Ugandans will claim for what is theirs. And the time, nabagamba the colloquies. Ebigambo bye twogera. We don't manufacture anything. We add dots. It is clear evidence, as clear as daylight. Tetuna kitwogera kitu manufacturing. Whatever we say is exactly how you have been ripping off this country. Museveni and your mafia gang. This is how much you've ripped off a country like Uganda. But however much you've stolen from Uganda, Uganda is still standing. Other people will come, and other people are coming, and you shall pay the price. Whenever Zukurubu, I feel very sorry. Museveni, you as an old man, you've outlived your life. Ogenda kufa. Ogenda kufa. Ogende. Muhoozi will end up in jail. Rwabogo in jail. If they're very lucky, they will end up in Hague. N'abazzukulu. This is where we find ourselves. Spread the message. I'm called Mindset. But Muhoozi, before I leave, Muhoozi, the gravest mistake you can ever do is trying to attempt to kill Bobiwine. That will be the beginning of the end of your regime and your father. It will be the end of your family. Ugandans will wipe you out. And there is nothing that scares this regime
as a united force of Baganda. Because this is what you branded as. People Power is a Baganda youth movement. The reason why we are branded that, because you're trying to turn a tribe against another tribe. But what oppresses Baganda as a tribe, oppresses Basoga, oppresses Bacholi, oppresses Bachiga, oppresses Banyankole, oppresses Baruru, oppresses Japadola. We all share the same problems. It is not a Buganda problem. It is a Museveni problem. Museveni, you and your stupid policies. If there's any policies your government has. It is your policies. It is your policies. If you have any policies, Baganda have not robbed Uganda. Baganda have not divided Uganda. Baganda have not stolen. Baganda youth have not stolen anything from Uganda apart from yourself. You have robbed Uganda. You have killed Ugandans. You have imprisoned Ugandans. And there is no tribe that has suffered more than any other tribe than Bacholi and Baganda. Tewali tribes sinze kubona abona ku regime wenu. Like my brothers from the north and Baganda. I'm not saying there's no suffering Banyankole, because Banyankole are our brothers at the end of the day. But Museveni told him na Uganda. You're not. Toli. That is why what mwata kulebi papula. Bwe mwata kulebi papula. Mwata nikentawo zemutaso akumala. Nimuchusa amanya. Tiba haburwa. Meaning that you can't be advised in your language. Out of all names, your father said you have to be called Tiba Haburwa. You cannot be advised. Then what? That's why sometimes in Alowooza, really and truly, why do we waste our time sometimes you choosing advisors? If your name is Tiba Haburwa, you cannot be advised, but you choose advisors. So why are you choosing advisors and wasting taxpayers' money? Why? We are saying what we are saying, not because we new faces are for because we have so much pain. So much pain. Such a beautiful country being ruined by a family. Ensi yafe nungi nnyo. Okuba nti ensi yafe olunaku olwaleero we are in captive, tuli mu buwambe olw'abantu ab'ekitole. Abantu basobola kulaba na kwegomba. But here you are, threatening young people, threatening someone. Omuntu azze ayina ettala y'abantu y'omunzikiza. What you do, you use your propaganda. And when you go to your tribe, this is what you say. Those are Baganda youth. They branded this whole people power thing as a Baganda movement thing, but it's not a Baganda youth thing. People power is not a Baganda thing. We are glad it's not. And people can see that. People power is not a Baganda thing. NUP is not a Baganda movement thing. But people power is produced by the results of what you have been doing to Ugandans. But now they had to rediscover their power. Kubanga amanya agabantu gali muffe. Gasensera ffe. Ngabantu. Our voices go so far away. Our pain is felt all over Uganda. In every household in Uganda, our pain is felt. We don't manufacture anything we tell you. It's on record. Muhoozi, your father killed your mom. Muhoozi, kino kanchikugambe kubanga video muziraba. Muhoozi taatawo yatta. Taatawo yatta mama wo. It is not Bobiwine that killed. If anything, you should be able, or you know kubera kusaidia Bobiwine. Taatawo agenda kufa. Who are you going to be dealing with? Mulwanyi ngensi. Kubanga you have a bit of knowledge. Knowledge katono tono. Kubintu ebimu. You should be around to tell us where sente za Uganda zalagawa, Bino byalagawa, ebisunzo byawano byalagawa. You want to die with an old man. Where are you going to leave your kids and your wife? Your cousin who happens to be your wife. Where are you going to leave your beautiful wife or your wives? This generation is going. Bagenda bazeyi bagenda.
Katonda agenda kubatwala tugenda kera ku machanga nga kintu kiryawo. Museveni is not an immortal of dust. Is not an immortal of dust. Omunyu obuyinza bulimba. Museveni wabeera bamuwe ebimotoka na bikine ebyo ebimundu alaba nga tena gyagenda kugenda niyo lunaku lugenda ku macha malayika mautu nemusanga awo nemukwata olaba Katonda attaba nabbi. Katonda olaba attaba nabbi be. What about Museveni? Museveni, who is Museveni eri Katonda? He is nothing. He is nothing. Taina chali. Ne Muhoozi webereremu. Nze nkuwadde warning ne nkugamba ekintu kiri kimu singa Bobiwine akera ku macha ne bamubika. Mbo mwamuse mutapata cha mtema kuni boss. Hiyo ni balaa. Balaa. Tambuza video.